네, 안녕하세요. 네, 친환경 산업과 섬유 기술에 대해서 이번 학기 수업을 하게 된 부산대학교 환경공학과의 정상현이라고 합니다. 네, 반갑습니다. 네, 친환경 산업이라고 하면은 이 환경에 영향을 덜 주는 이러한 것들을 얘기하는데 그 중에서 최근에 많이 쓰고 있는 또 섬유 기술과도 관련이 있는 멤브레인, 분리막이라고 하는 것들이 있는데요. 이 분리막이라고 하는 것들이 어떻게 태어났는지, 어떻게 현재 지금 사용되고 있는지에 대한 부분, 그래서 멤브레인 사이언스 앤 테크놀로지에 대한 부분을 이번 시간에 같이 한번 보도록 하겠습니다. Okay, let's start. Okay, first, the historical development of the membrane science and technology. So in 18th century, Arnold coined the word the osmosis to describe permeation of the water through the diaphragm in 1748. After that, the 19th century to the early 20th century, membrane had no industrial or commercial use but were used only in the laboratory scales. So to develop the physical and chemical theories. So even we also found some the filtration, so kind of membrane, like diaphragm is one of kind of membrane to permit only water through this. But till the early 20th century, there was no industrial development of membrane, no applications. They only use this membrane for some their like finding of some physical and chemical theories. Then membrane fundamentals are just founded about the osmotic phenomena and mass transfer through the membranes and modeling of the different membrane process were developed in three major periods. The first period, 1855 to 1930s, and second, the period 1952 to 1990s, and the third period is 1990s. Afterwards. In the first period, so Fick in 1855, he just found some diffusion theories. So Fick's law showed some relations between the variables that affect diffusions. So rate of diffusion is proportional to the surface area and concentrate difference and thickness of membrane when it's just saying of the membrane. So he just saying about the molecular mass transfer rate is related to the diffusion coefficient multiply the surface area and concentrate difference, but only just the negative things is the thickness. So here was saying that the diffusion theory also in the membrane application, so surface area is good one, and but the surface and the concentrate difference is a good one, but the thickness of membrane is the like the bad one to reduce the diffusion rate. So rate of diffusion is proportional to both the surface area and concentrate difference, but is inversely proportional to the thickness of membrane. So here's clearly they're saying that the diffusion through the membrane concentrate the gradient is the positive one, but membrane is like kind of the resistance. Okay, Lars law in 1887, he linked between the chemical potential of a solvent, which is water, and solute dissolved in it.
So here they're saying about the partial vapor pressure. So partial vapor pressure is volatile constant is equal to vapor pressure of the pure constant multiplied by its mole fraction in the solution. So here PA and PB is partial vapor pressure, XA and XB is mole fraction of concentration. So vapor pressure, partial vapor pressure multiplied the mole fraction concentration is the vapor pressure. So total vapor pressure is sum of the PA and PB. So it is related to the some lowered vapor pressure if something solute is in the solutions. So for example, what is the vapor pressure of pure solvent if the vapor pressure of the solution of 10 gram of the glucose in 100 gram of ethanol is 55 millimeter Hg. Okay. Using Laur's law, PA, like a vapor pressure, is the partial vapor pressure multiply molar fraction, right? Molar concentration. So that's why the vapor pressure, partial vapor pressure is vapor pressure divided the mole concentration. Then we can find the XA mole, the concentration of the ethanol is 0.975, right? Just add it here. Then PA0 is, we can calculate that is 56.4 millimeter Hg. Here you can find that with the depending on different the solute rate and the vapor pressure is lowering, and also it is affected the boiling the point, so that's why boiling point is elaborate. Okay, this concept is involved to the thermal distillation or thermal distillation process. In fact, my major was the desalination, so I used to use these equations, Bantoff equations. He just found the theory of the osmotic phenomena. So osmotic pressure is Bantoff factor multiply molar concentration solution and either gas constant R and multiply T, the temperature in Kelvin. So using this equation, just sometimes we can just simplify this equation to the universal gas constant multiply T Kelvin and sum of molar concentration or constituents using these equations. Okay, then now you can just solve this simple example. 3.2% means 32 grams of the NaCl per 100 and 1000 grams or 1 liter of seawater at 25 degrees Celsius. Here's molar. The weight of the NaCl chloride is 58.443 grams per mole. In this case, you can calculate osmotic pressure, POC. Okay, then you can say that, assume here we can say that the only NaCl is present in seawater. So NaCl just associate to the Na plus Cl minus ions
So in this case, ion number is 2. So molar concentration, we can simply calculate that 32 gram per liter divide its molar concentration of the sodium chloride and multiply 2, which is the ion number. Then this is 1.1 mole per liter. Okay, so now you can calculate the osmotic pressure using these equations. So, but here's, I think this is 1.1. But still, this osmotic pressure we can calculate 27 bar. 여기서 여러분들한테 3.2%에 대한 부분을 내드리는 이유고, 그리고 온도가 25도씨라고 내드리는 이유는 우리 이 한국이라든지 한국 해수라든지 아니면 이 태평양 근처에 있는 해수의 셀리니티 염도가 한 3.2% 정도 됩니다. 그리고 온도는 뭐 25도씨 근처가 되고요. But when you compare with another the seawater, this is 4.5%. And temperature is 35% degrees Celsius, 10 degrees higher. So in this case, you can calculate the osmotic pressure. Same. Okay, but concentrate and the osmotic pressure is really high. Previously 27, now 39 degrees. 39 bar. So why I'm just saying this? Because this seawater condition is close to the Middle East area. Very high salinity and temperatures are high. In this case, osmotic pressure in the Middle East seawater is much higher than the Pacific Ocean or Korean oceans. So when we just consider that these two different seawater is applied to the desalinations, then how these seawater samples will affect the performance. Higher osmotic pressure, actually when you just use the reverse osmosis, membrane based, very high osmotic pressure is required to produce the water. But one thing is different. Actually, viscosity of water, as the temperature increase, the normally decrease. Even 20, 40, quite big difference. So when you just use high temperature the seawater in the desalination, viscosity is quite beneficial, but the osmotic pressure itself is quite high, so we need to pay more energy for production of the seawater with the same volumes. Okay, another very famous guy, Einstein. In 1905, he found that, actually he proved that this osmotic phenomena is pressure. So based on the Brownian movements. Okay, so pressure is force divided area, right? So he found that this pressure can be one of the powers. So osmotic phenomena is kind of pressure. So actually he proved this concept. He proved the Van 't Hoff theory. Now
this became law from the theory. So that's why in 1901 he got the Nobel Prize. So here actually when you just add some this sugar solution in a one tubes and you just put the water directly and this uh, sugar solution volume is increased in some heightens. So this additional pressure is they just make some kind of movement and also this is pressure. So it is the osmotic pressure, the foundations by the Einstein. Okay, another guy is Donan. In 1911, he found there's some membrane equilibriums. So we call this why Donan membrane equilibriums when two solutions containing diffusivity and non-diffusivity ions are separated by a single membrane. So the theories is applied to some membrane charged membranes. So in this case, the ion enhance the diffusion of positively charged diffusion ions. So they're saying that these like the uh, like charged ion can be easily diffused to the another one, and because they just easily repel that, and opposite the charged ion is easy to go closely. So this kind of the effect we call the Gibbs-Donan effect. So in the any cell, like in the any membrane, if this normally has some different charge, so that's why ion is same charged ion is close to each other. Sorry, they just repel each other, but different charged ion is more closely just present. Last guy is the Darth. In 1856, he's just showing some fundamentals of the flow through the porous media. So he's saying that this is hydraulic conductivity. K is a product of the Darcy's law. So Darcy actually established an empirical relationship for the flow of water through the porous media known as the Darcy law. So Q, flow rate, is K, coefficient of the permeability, and cross-sectional area, and I is the hydraulic gradient, which is the pressure, or you can call it head loss. 그래서 여기서 말씀드리는 다시로는 결국엔 프레셔가 이 플로우 레이트를 만드는 거고요. 면적은 픽스 로우와 마찬가지로 파지티브한 역할을 합니다. 여기서는 플로우에 제가 조금 전에 말씀드린 대로 I 자체는 이 좀 전에 보여준 프레셔 자체를 보여주는 거예요. 이 압력에 따라서 이 차이가 나는 랭스 분의 델타 H 값, 이것은 프레셔 값으로 정의할 수가 있습니다. So in second period from 1950 to the 1990s, so here they mentioned that they try to make some models and try to understand the theories, and here they prove all the model and theories. So first one, in 1950 to 1956,
Hall model was proved by the Schmidt and Landes. And in 1960, commercial arrow and the related theory developed by the Loeb and Srirajan. And in 1966, concentric polarization was proved by the Morton. And another the important thing is like the solution diffusion model was proposed by the Lonsdale in 1965. 그래서 이 피리어드에서는 모델들을 만들고 이것들을 좀 실험실 단위에서 조금 더 이런 이퀘이션화 하거나 아니면은 이것들 좀 더 증명하는 이런 식의 연구들. 그리고 중요한 것 중에 하나가 1960년도에 커머셜 바로 멤브레인이 만들어져 그에 관련된 이론들이 정립이 되기 시작했고요. 포어 모델 같은 건 점점 전에 그러니까 다시라든지 그것을 프로브한 사람이 슈밋 란데일이고요. 이런 란데일이 다시 솔루션 디퓨전 모델도 제안을 하기 시작합니다. Okay, so I will just the highlight again some of the important period developments. So first, the interfacer composite, the membrane was applied to the CTCO2 desalination plant in 1975. Before that, this I already mentioned that some membrane was developed and Spar-Un model, the types of model, the developed by the General Atomics, and in 1972, the interfacer composite membrane was developed by Katote, and fully aromatic thin the film composite membrane was developed in 1978, and then in 1986, low pressure non-filtration membranes widely available, and in 1998, the mobile installed first large auto solvent separation plant made for the Beaumont, the Texas refinery. Between the 1960 and 1980, there was creation of the Office of the Saline Water and the Development of Membrane Technology. Then microfiltration, ultrafiltration, reverse osmosis, electrodialysis, all established process between the 1970 and 1990s. Then gas separation and perforation developed since 1980. And these days, like 2000, after 2000s, treatment of municipal water by microfiltration and ultrafiltration became commercialized, fully commercialized. In the third period, the membrane historical development is focused on the modeling membrane process with some approach related to the computational fluid dynamics safety and the QSAR, the quantitative structure activity and relationships, and data-driven computer simulations, statics, and molecular dynamic simulations. Also, the developed membrane or membrane process need accurate prediction of the both flow and species transport characteristics for the design analysis. Therefore, they require some testing of very complex systems, modeling, and later process under each conditions. And then since the 1990s, the research on the membrane fundamentals has been moved toward the coupling of the computational based optimization approach with the membrane modeling
effort and pilot scale testing for the commercializations. 그래서 이 세 번째 피리어드, 이게 전부는 아니지만 이런 트렌드를 얘기하는 겁니다. 이제 모델링 베이스도 컴퓨터 기술이 많이 발전되면서 컴퓨터에 관련된 것들, 이런 이제 뭐 스트럭처링 파워 이제 이런 것들도 차원에서도 보고, 또 몰레큘러 다이나믹 시뮬레이션이라든지 아니면은 이 그 데이터에 기초한 그러한 컴퓨터 시뮬레이션들, 그리고 멤브레인들도 이제 이전에는 여러 가지 한 멤브레인 여러 가지 이제 어플리케이션 사용했었는데, 여기서는 필요한 어플리케이션에 필요한 멤브레인, 멤브레인 프로세스들을 테스팅하거나 모델링하는 쪽에서 연구가 진행됐었고요. 이제 90년대 이후에는 상업화가 되는 쪽에서 연구를 하기 때문에 좀 컴퓨터 베이스에 옵티마이징 최적화하는 것과, 그리고 이런 모델링하는 것들 플러스 이제 커머셜라이제이션, 이제 상업화와 실증화가 되기 때문에 이런 파일럿 테스팅까지 진행되는 연구들이 많이 이제 그런 것이 여기 세 번째 피리어드의 트렌드였습니다. Okay, now we move to current of membrane science and technology. 현재 어떤 멤브레인들이 여기서는 멤브레인의 클래시피케이션을 중점으로 한 번 더 보겠습니다. 여기서도 이제 아까 잠깐 말씀드린 대로 멤브레인 필트레이션 티어리에 기초되는 부분을 다루면서 실제로 막들을 어떻게 분리할 수 있는지, 현재 막이 어디까지 개발이 되어 있는지 이런 것을 한번 같이 살펴보도록 하겠습니다. In late the 1960s, the membrane separation process was tried to develop two things. The first one is the ability to produce high flux, essentially defect-free membranes on a large scale. Second, the ability to form these membranes into compact and high surface area and economical membrane modules. For example, reverse osmosis and ultrafiltrations. 첫 번째, 어쨌든 이 1960년대 후반기 이제 우리가 막이 이제 어느 정도 개발이 되는 단계였을 때는 이제 더 좋은, 그러니까 첫 번째 시도는 그랬어요. 고플럭스, 물이 많이 나오고, 그리고 디펙트 프리 멤브레인 같은 경우에는 디펙트가 있다는 건 결함이 없는 멤브레인이잖아요. 결함이 어느 정도라도 있으면은 멤브레인이 대부분의 것들은 잘 만들어졌어도 한 군데 결함이 있기 시작하면은 그쪽으로 많이 빠져나가기 때문에 셀렉티비티가 많이 떨어져요. 선택도가. 이런 부분, 그리고 여기 보면 라지 스케일이라고 하는 것들은 이것들을 이제 큰 스케일로 만들어서 상업화하기 위해서 이런 시도들이 있었다. 두 번째, 상업화를 하려다 보니까 멤브레인 막 자체는 안 되고 막에서 모듈 형태로 가야 되는, 그래서 얘네들이 막 자체가 좀 더 컴팩트해지고 큰 대면적을 가져야 되고, 그리고 경제성이 있게끔 좀 어느 정도 경제적인 모듈 형태로 만들어야 되는, 그래서 RO라든지 이런 것들은 스파라운드 형태로 나중에 해수 담수화 쪽이라든지 이것저것 하고요. 울트라 필름 멤브레인은 중공사 형태로 해서 이러한 드링킹워터 플랜트 쪽으로 많이 가게 됩니다. In 1980s, several factors contribute to successful fabrication of high-performance membrane modules. First, membrane materials with appropriate chemical, mechanical formation properties must be selected. This choice varies process specific. Then, once membrane materials has been selected, technology required to fabricate this material into a robust thin defect-free membrane, and then to package the membrane into the efficient, economical high surface area module. 그래서 처음에는 이제 멤브레인 소재에 초점을 뒀어요.
화학적이고 메카니컬적으로 안정성 있는, 그리고 포메이션도 잘 되는. 하지만 이것들은 이 프로세스의 스페시픽한, 이 프로세스마다 좀 다른 이런 머티리얼 선정이 필요했고요. 이것들이 이제 선정이 된다 라고 하면은 그 다음에는 이것들을 좀 더 로버스트하고 띵하고 얇고 디펙트 프리한 그런 멤브레인으로 만드는 것과, 그리고 나서 이 만든 멤브레인들을 결국에는 모듈화 시키는데, 이런 쪽에 1980년도에서 계속 이 여러 가지 팩터들을 바꿔가면서 이것들을 하는 그런 연구들을 진행했었습니다. So, the criteria used to select member material for specific process so are described for each applications. 그래서 이 specific application 프로세스에 필요한 멤브레인 매터리얼의 경우에 선택에서는 이 결국엔 프로세스에 따라서 달라집니다. 그 부분 나중에 설명드리고요. The membrane preparation technologies are organized by membrane structure. Isotrophic membrane, anisotrophic membrane, and ceramic and metallic membranes. So first, isotrophic membranes have uniform composition and structure throughout membrane. So such membranes can be porous or dense. However, an isotropic membrane called asymmetric membrane, on the other hand, consists of a number of layers, each with a different structure and permeability. Ceramic and metallic membrane can be either isotropic or anisotropic. These membranes are grouped separately from the polymer membrane because their formation methods are so different. 그래서 아이소트로픽 멤브레인, 아니소트로픽 멤브레인은 구조적으로 나눌 수 있는 겁니다. 어떤 구조? 아이소트로픽 멤브레인 같은 경우는 만약에 멤브레인이 이렇게 평면으로 따지면 위아래, 앞뒤 다 똑같은 구조를 가지고 있는, 컴포지션도 똑같고 스트럭처도 똑같은 이런 것들이고요. 이거는 포러스 할 수도 있고 덴스 할 수도 있습니다. 뒤에도 설명드렸지만 구멍이 여러 가지가 뚫려 있을 수도 있고 구멍이 거의 없을 수도 있어요. 두 번째, 어나이소트로픽 멤브레인 같은 경우는 비대칭형을 가지고 있는 건데 어시메트릭한 구조를 가지고 있어서 여러 가지 레이어로 이루어져 있어요. 일반적으로는 2개 또는 3개 레이어로 이루어져 있는데 이런 것들이 이 레이어마다 다른 스트럭처, 그리고 다른 구조와 다른 퍼메빌리티를 가지고 있어요. 다른 초과를 가지고 있죠. 그래서 그 층마다 역할이 다릅니다. 그런 것이 어나이소트로픽 멤브레인, 아이소트로픽 멤브레인은 균질하게 뚫려 있는 거. 마지막으로는 세라믹과 메탈릭 멤브레인 같은 경우에는 위에 같은 경우는 대부분 이렇게 말하는 것들이 저번에도 말씀드렸지만 포리머 멤브레인이고 고분자 멤브레인인데 이제 세라믹이라든지 무기라든지 메탈릭 멤브레인 같은 경우에는 둘 다 가능해요. 그리고 이것들은 따로 구분하는 이유 중에 하나는 조금 고분자각과 다른 성질을 가지고 있는 것들이 많이 있어서 이렇게 다르게 구분을 합니다. So as already explained that symmetric membrane is all the same structures from the top to bottom. Isotropic membrane, non-porous dense membrane, electric charged membrane also has same structure, but an isotropic membrane has some kind of asymmetric structures. So here, the top layer is very dense and the bottom layer is the porous. This is low band striaton anisotropic membranes. And another one, they have some kind of porous support layer, and thin film composite is the active layers. And support liquid, the membrane also has some different structure compared with some symmetric membranes, so we call the anisotropy membrane structures. 그래서 이 비대칭형인지 대칭형인지에 따라서 상당히 많은 구조를 가지고 있습니다. 왜냐면은 이 맥박 자체가 위아래 같은
것을 택할 때도 있고요. 꼭 위쪽에서 덴스하기 때문에 위쪽에서 충분하게 제거를 해주거나 분리를 해주고 밑에서는 퍼메이션만 좋게 물만 잘 통과할 수 있는 포러스한 구조를 가지고 있는 그런 막들이 있어요. 그래서 아까 잠깐 설명드렸듯이 막은 이렇게 막의 뎁스 여기를 지나갈 때 예를 들어서 이건 뽀로로 하고 지나가겠죠. 여기 같은 경우에는 이 어느 정도 뎁스가 끝까지 댄스하게 하면 엄청나게 지나가기 힘들 거예요. 여기서만 빨리 천천히 지나가고 여기서 빨리 지나가게 할 수 있는 이러한 구조로 이루어져 있습니다. 나중에 이렇게 만들어진 것들이 왜 더 빠르게 지나갈 수 있고 왜 더 어떠한 어플리케이션에서는 이런 구조로 만들어져야 되는지에 대해서 좀 더 이거는 프로세스 스페시픽하기 때문에 다시 한번 설명드리도록 하겠습니다. So A is the isotropic membranes. Normally, the microporous membrane is the isotropic membrane. So, it is very similar in structure and function to a conventional filter. When you say it's a conventional filter, it's like the just media filtrations. It has a rigid, highly void structure with randomly distributed and interconnected pores. And these pores differ from the 0.01 to 10 micron in diameter, so it's microfiltrations. So thus separation dissolved by microfiltration membrane is mainly a function of molecular size and pore size distribution. In general, only molecules that differ custody in size can be separated effectively by microfiltration membrane. So microporous, maybe microfiltration membrane, and sometimes ultrafiltration membranes. So 이 아래쪽에 보이는 그림들은 트랙 엣지 멤브레인인데 이거는 좀 마이크로필트레이션 멤브레인하고 좀 많이 다르지만 제가 위아래 구조를 좀 보여드리고 싶어서 그런 거예요. 처음부터까지 구조가 똑같죠. 근데 이제 조금 다른 것들은 여러분들 좀 헷갈릴 수가 있는데 이 두 번째 라인에 있는 것들 리치드하고 하일리 보드 스트럭처고 랜덤리 디스트리뷰션 되고 인터커넥트 코어가 있다는 얘기는 거의 어떤 스트럭처를 가지고 있냐면 이렇게 막 만들어져 있어요. 구조가 이 랜덤리하게 구조가 되어 있는데 이게 결국에는 어느 정도 잘 만들어서 포 사이가 이 구멍 이 사이사이에 빈 공간들이 포어가 되는 겁니다. 그리고 이런 것 때문에 얘네들 포어들도 연결이 돼 있어요. 인터커넥트 돼 있어요. 안쪽에서 다 연결돼 있어 흘러가기 때문에 어떻게 보면 시lin드릭한 구조는 아닌데 이 아래쪽에 보이는 시lin드릭한 구조는 되게 헷갈리실까봐 좀 다시 말씀드리는 거고요. 이러한 것들은 사이즈가 굉장히 크죠. 어떻게 보면은 한 10나노미터에서 한 10 마이크로미터까지 다이아미터가 가지고 있는데 이런 것들은 파티클들을 제거하는 건데 이 파티클의 이제 크기라든지 아니면 분자들의 크기 그래서 분자량이라든지 아니면 포 사이즈 디스트리뷰션에 따라서 얘네들이 얼마나 제거가 가능한지 같은 거 쉽습니다. 포가 더 작으면 그러니까 포보다 작은 것들은 통과하고 큰 것들은 걸려버려요. 그런 되게 단순한 그런 메커니즘을 가지고 있어요. 여기서는 포 사이즈가 굉장히 중요한 역할을 한다 보시면 되고 마이크로 필트레이션, 울트라비션 일부가 이러한 것이라고 보시면 되겠습니다. And non-porous and dense membrane also can be the isotropic membranes. So initially just use some RO and gas separation perforation membranes. This membrane consists of a dense film through which information are transferred by diffusion under the driving force of pressure, concentration, electrical potential gradient. The separation of various components of mixture is related directly to their relative transport rate, so which is determined by their
diffusivity, and solubility in a membrane materials. Thus, non-porous and dense membrane can separate permeate of similar size if their concentration in membrane materials, that is, their solubility, differs significantly. Usually, this membrane have a honest structure to improve the flux. 그래서 이러한 구조 덴스한 멤브레인들을 가진 막들은 많이 사용되진 않아요. 왜 그렇겠어요? 아까 설명드렸듯이 엄청 덴스하기 때문에 얘네들 퍼메이션 자체가 굉장히 느립니다. 하지만 굉장히 좋은 세퍼레이션을 원하는 곳에서 이렇게 쓰는 경우도 있어요. 초기의 아로 멤브레인, 그리고 데세퍼레이션 한다든지 퍼레퍼레이션 하는 멤브레인에서 써요. 이것들이 이런 덴스 멤브레인이기 때문에 퍼가 거의 없는 상태이기 때문에 어떤 식으로 이제 얘네들이 이동하느냐, 이런 것들을 판단할 때 솔루션 디퓨전 모델, 이 디퓨전에 의해서 넘어가는데, 디퓨전을 일으키는 것들은 뭔가 그레디언트가 있어야 되나요? 포텐셜, 케미컬 포텐셜 그레디언트가 있어야 되는데, 프레셔가 있든 컨센트레이션이 있든, 아니면 일렉트리컬 포텐셜 그레디언트가 있고. 그래서 얘네들이 저번에 설명드렸지만 얘네들이 믹스처가 세퍼레이션 하는 이유는 상대적인 트랜스포트 레이트에 있는 거예요. 근데 이 레이트를 결정지켜주는 게 뭐냐? 얘네들이 지나갈 수 있는 디퓨지비시티, 확산도라든지 아니면 솔러빌리티, 그러니까 물에 대한 솔비티, 아니면 멤브레인 머티리얼에 대한 어피니티입니다. 그래서 얘네들은 멤브레인 메터리얼보다 더 작거나 비슷한 물질들도 제거를 할 수가 있어요. 근데 이런, 아까 잠깐 설명드렸듯이 이러한 분리막들 같은 경우에는 덴스하면은 운전이, 그러니까 굉장히 느리겠죠. 그렇기 때문에 어느 정도 이것과 좀 전에 봤던 그런 잘 통과할 수 있는 그런 구조를 가진 포러스한 막들이 두 가지 같이 있는 언아스펙 구조를 갖는 경우가 굉장히 많이 있습니다. 플러스를 증가시키기 위해서요. 이 모든 친구들이 다 덴스해지면 엄청 플러스가 되겠죠. Electrically charged membrane is one of kind of the isotropy membrane. It can be dense or microporous, but are mostly very finely microporous, with pore while carrying mixed positively or negatively charged ions. So when you divide two the membranes, first one is the unionized membrane, unioned exchange membrane (AEM), which have the fixed positively charged ions. So because it binds an ion in the surrounding the fluid, and the cation exchange membrane has some fixed negative charged ions. The separation of charged membrane is achieved mainly by exclusion of ion of the same charge as a fixed ion membrane structure, and to a much the lesser extent by a pore size. The separation is affected by charge and concentration of ion the solution. So monovalent ions are excluded less effectively than divalent ion, and in a solution is high ion strength and selectivity decrease. So electrocharged membranes usually for processing into solution in electrodialysis (ED). 그래서 이 일렉트릭 차지드 멤브레인 같은 경우에는 밑에 보이는 것처럼 이온을 교환할 수 있는 아이온 익스체인지 멤브레인이라고 보시면 됩니다. 그래서 어나이온을 익스체인지 하거나 캐타이온을 익스체인지 하거나, 이것의 원리는 이 자체가 이런 픽스된, 그러니까 고정되어 있는 플러스 차지를 가지고 있는 아이온이 그런 멤브레인일 수도 있고요, 마이너스 차지를 가지고 있는 멤브레인일 수도 있어요. 그렇다면 어나이온 같은 경우에는 마이너스 차지를 띠고 있잖아요. 그럼 마이너스 차지를 띠고 있는 애들은 마이너스 차지를 띠고 있는 막들을 통과하기 어렵죠. 얘들이 서로 밀어내기 때문에. 플러스 차지를 통과하는 애들은 플러스를 빨리 당깁니다. 반대로 이 플러스 차지를 가지고 있는 캐타이온, 양이온들은 마이너스 차지를 가지고 있는 쪽은 잘 통과하지만
플러스 차지를 띠고 있는 언엑스체인지 멤브레인을 통과하기가 어렵죠. 그렇기 때문에 얘네들을 제거하는 메커니즘 같은 경우에는 이 같은 차지를 가지고 있는 것들을 밀어내는 이런 효과로 얘네들을 제거할 수가 있습니다. 그래서 차지들에 대해서 차지가 더 높은 차지를 가지고 있거나, 그 얘기 뭐냐면 플러스 1이냐 플러스 2냐 뭐 마이너스 2냐 마이너스 3이냐 이런 차지를 가지고 있는 것들이 훨씬 더 잘 밀어낼 수 있기 때문에 더 큰 효과를 가질 수 있고, 주변에 있는 솔루션들이 더 높은 아이언 스트렝스를 가지고 있다는 얘기는 얘네들이 막이 가지고 있는 차지에 대해서 영향을 좀 줄일 수가 있는 거예요. 그렇게 되면 셀렉티비티가 줄어든다 하는 얘기입니다. 그래서 이러한 막들을 사용하는 공정은 일렉트로다이알리시스, 전기 투석 공정이 주 공정이 되겠습니다. Next is an isotopic membrane or asymmetric membrane. So when you see in the Fick's law, the transport flux of species through the membrane is inversely proportional to membrane thickness. So membrane thick should be as thin as possible. However, we cannot make very thin membrane because thin membrane has a low mechanical strength. So instead of that, we just use the two-layered membrane. First layer is extremely thin surface layer, then supported layer on much thicker and porous substructures. So that's why this actually more than two layers, but we just simply say two layers. The surface layer and its substructure may be formed in a single operation or separately. In composite membrane, the layers are made from the different polymers. And the separation property and permeation rate of membranes are determined extremely by the surface area. So this is called the surface area or active layer. And the substructure function as a mechanical support, so we call the support layer. The advantage of the higher flux provided the unattached membranes are so great that almost all commercial processes use such membranes nowadays. 그래서 비대칭형 멤브레인이 만들어진 이유 중에서 하나가 뭐냐면은 아까도 보여드렸던 픽스 로 자체도 이 멤브레인의 thickness 자체가 멤브레인 플럭스에 별로 안 좋은 역할을 한다라고 하는데, 그래서 우리는 얇게 만들면 이렇게 먼저 좋습니다. 하지만 얇게 만들면은 얘네들이 이런 기계적인 강도를 가질 수가 없겠죠. 그래서 일반적으로는 크게 보면 두 개의 레이어, 맨 위에 얇고 서페이스의 레이어를 가지고 있는 이것들은 결국에는 세퍼레이션 한다고 해서 세퍼레이션 레이어라고 하기도 하고, 결정적으로 얘네들 역할을 한다고 해서 액티브 레이어라고 합니다. 그리고 그 밑에는 더 두껍고 더 포러스하고 서브스트럭처를 가지고 있는 거죠. 그래서 이런 식의 멤브레인입니다. 위에 보시면 사진을 본 것처럼 위에 액티브 레이어가 이렇게 있고요. 더 밑에 좀 더 덴스한 것도 있고 더 포러스한 이런 스트럭처를 가지고 있습니다. 그래서 이러한 것들 중에서 한 번에 이렇게 쭉 만들 수 있어요. 이렇게 오른쪽에 있는 것들은 쭉 만들다 보니까 밑에는 포러스하고 위에만 이렇게 덴스한 이런 형태를 만들 수도 있고요. 아니면은 위에다 이렇게 이 스트럭처에다가 얘네를 붙여도 돼요. 그거를 이제 합성시켰다 해서 컴파짓 멤브레인이라고 합니다. 그래서 이럴 경우에는 두 가지가 다른 멤브레인을 가지고 있어요. 그러면 폴리이소설폰이라든지 이거는 뭐 폴리아마이드라든지 이런 다른 멤브레인 스트럭처를 그러니까 멤브레인 폴리머의 구조란 스트럭처 또는 재료가 다르게 됩니다. 그래서 좀 전에 만들어 위에가 결국엔 세퍼레이션 다 하는 거예요. 밑에는 메커니컬 서포트 플러스 물들이 잘 통과하게 하는 역할을 합니다. 그래서 이런 막들이 아까 봤던 엄청나게 덴스한 모두 전체 층이 다 덴스한 막보다야 훨씬 플럭스가 좋죠. 그렇기 때문에 커머셜 멤브레인들은 대부분 다 이런 형태를 하고요. 아까 그렇게 이런
대칭형 구조를 가지고 있는 막들은 스페셜한 케이스 이외에는 마이크로 필터식 멤브레인만 거의 이런 구조를 가지고 있고, 그리고 뭐 넓게 보면은 아까 보여드렸던 그런 electrically charged membrane들 같은 경우도 얘네들은 그런 구조를 가질 수도 있고, 조금 더 이렇게 언어스펙 구조를 가지고 있는데 대부분의 그런 많이 만들어져 있는 것들이 아이소토픽 구조를 가지고 있기 때문에 이렇게 설명을 드렸습니다. Okay, ceramic and metal and liquid membranes. As already explained, that most membrane materials are organic polymers. So mostly commercialized membrane is polymer based. But nowadays, ceramic membrane has special properties. So used for some solvent or chemical resistance or thermal stability. So in this case, we just use ceramic membranes. And sometimes dense membrane, mostly like palladium membranes, are being considered for the separation of hydrogen from the gas mixtures. And supported liquid films are being developed to carry on the facilitate transport process. This is liquid membranes. 그래서 우리가 일반적으로 알고 있는 멤브레인이라고 하면 대부분이 다 고분자로 만들어진 멤브레인들, 유기고분자로. 그래서 거의 대부분 상업화 잘 되어 있는 것들이 고분자, 만들기 쉽고 구하기 쉬운 재료들이고요. 세라믹 멤브레인은 사실 조금 만들기는 어렵습니다. 하지만 이런 pH에 강하고 열에 강하고, 왜냐면 이거 열에서 되게 높은 열에서 만들어진 막이기 때문에 엄청나게 높은 열에도 강하고, 이런 케미컬적인 레지스턴스 강한 반면에 메카니컬 스트렝스가 좀 떨어지고요. 그러니까 잘 깨질 수가 있어요. 프레즈라고 잘 깨질 수가 있고, 그리고 얘들 만들기가 잘 어렵습니다. 그런데 최근에 여러 가지 이제 이런 케미컬들을 다룬다든지 열적인 공정을 다룬다든지 이런 분리막에서 이런 세라믹 멤브레인이 필요한 것들이 많이 생기기 때문에 세라믹 공정들이 많이 떠오르고 있고요. 그리고 이 밑에 보는 것처럼 요즘에 이제 하이드로젠 같은 경우가 굉장히 많이 이슈를 받고 있는데, 하이드로젠 같은 경우는 작아요. 그래서 얘네들만 상대적으로 분리하기 굉장히 어렵습니다. 그럴 때는 보는 것처럼 잘 보이시는 있는데, 이 오른쪽 맨 아래 보면 메탈릭 멤브레인 구멍들이 뻥뻥뻥 뚫려 있잖아요. 이거 지금 되게 크게 한 거지만 하이드로젠만 통과할 수 있는 사이즈입니다. 일정하게 뚫려 있죠. 이것도 나중에 어떻게 만드는지 한번 나중에 알려드리도록 하겠습니다. 그리고 리퀴드 필름 같은 경우에는 어떻게 보면 이게 멤브레인이라고 할 수도 있고 아니라고 할 수도 있는데, 어떠한 물질들은 리퀴드에 녹기도 하고 리퀴드를 통과하는데 굉장히 오래 걸려요. 어떠한 물 같은 건 빨리 통과할 수 있고, 뭐 아니면 기체상도 이 물질은 빨리 통과해내갈 수가 있는데, 그렇게 중간중간에 리퀴드 필름 등을 가지고 있는 이것들이 캐리어가 돼서 얘네들이 지나갈 때 거기 걸리거나 아니면 거기 통과해버리는 이런 것들을 리퀴드 멤브레인을 하는데, 이거는 굉장히 특별한 케이스에 사용되기 때문에 나중에 한 번 더 설명드릴 기회가 있으면 추가적으로 설명드리도록 하겠습니다. So you can just see these membrane technologies. So membrane industrial, the membrane separation technologies, MF, UF, RO, ED. And now developing one, gas separation, perforation. And to be developed in the near future. So carrier facilitate transport the liquid membrane and membrane contactors and piezo the dialysis. And nowadays these membranes the highlight in the medical applications. So artificial kidneys, artificial lungs, and controlled drug deliveries. 그래서 MF, UF, RO, ED 같은 경우는 완전히 거의 잘 개발돼서 지금 어느 정도 큰 상업화가 이루어진 거고요. 가스 세퍼레이션, 퍼포레이션도 많이 이제 이
텍스트북에 썼을 때보다는 훨씬 더 많이 발전됐어요. 완벽하게 fully 상업하게 되었다고 하긴 좀 그렇고, 어느 정도 마켓 사이즈 찾고 있고, 플랜트 사이즈도 되게 크고 커지고 있습니다. 이제 요 밑에 있는 세 개 중에서 두 번째 멤브레인 컨택터 시장들이 좀 더 많이 커지고 있어요. 이 리퀴드 멤브레인 같은 경우에는 어떻게 보면은 여러 가지 형태로 다시 쓰는 경우도 있는데, 그리고 이제 피해적 다이알리시스 같은 경우는 화학 공정에서 굉장히 많이 쓰고 있긴 하더라도, 어느 정도 멤브레인 베이스의 공정으로 봤을 때는 멤브레인 컨택터가 이제 가장 단시간 안에 좀 성공할 수 있는 프로세스라고 봅니다. 그래서 이것에 관해서는 나중에 더 자세히 할 거기 때문에 이렇게 너무 길게 설명드리지 않고요. 그러니까 메디컬 어플리케이션 쪽에서는 우리가 인공 신장이라든지 폐라든지 아니면은 이런 드럭 딜리버리 쪽에서 이 속도를 조절할 수 있는 방향으로 정확하게 분리할 수 있는 쪽으로 이렇게 어플리케이션을 많이 적용하고 있습니다. I think I can move skip this part because we already seen in the introduction part. 그래서 상대적인 사이즈로 얘네들을 이제 분리를 할 수가 있어요. So here, this is sometimes quite important. So I will explain again in the theory part, but Planck's pore size has the quite strong relationship. Why? So there's some simple models of the liquid flow through the membrane. We are just saying this membrane pore is just assume that this is cylindrical capillary D diameter. So pore flow is given by the Poiseuille's law. So Poiseuille's law's Q is proportional to the pressure difference of pore, and mu is the liquid viscosity. L is pore length, is like a membrane thickness, right? And pi d to 4 is like an area. So flux is this is each the pore, and if it's the combine all of pore, it's like a sum of the individual pores, and so J is the like with the 1.2 equations, and we can just simplify the one with the pore area and porosity concepts. So this way we can just simplify this one with a porosity and pressure difference and diameter of pore and length and viscosity. Here you can see that which one is positive to the flux, which one is negative to the flux. 프레셔가 positive하죠, porosity positive하죠, 그리고 diameter square가 positive예요. 그리고 viscosity negative하고 length negative. Okay, so I'll explain the specific membrane process. So here just I showed the electrodialysis ED process. As I will explain the electrically charged membrane. This is C is cation exchange membrane and A non-exchange membrane. If add some the salt solution, like if for example, sorry, Na plus and Cl minus. So Na is simply the move through this cation exchange membrane, and the chlorine anion can easily pass through the anion exchange membrane. So here will be the deplete zone. But here there will be the concentrate.
because sodium chloride move here, sodium chloride here, so this will be concentrate. So here deflection zone will be the make as a, like a demineralized product, and this concentrate effluent, the like separately they just separate some, the concentrate the effluents. 그래서 이런 것들, 이 이제 EDMAC 같은 경우에는 두 개의 이제 일렉트로드, 그러니까 캐소드 마이너스 차지 고 있는 거, 어너드 플러스 차지고 있는 것에 AC, AS를 반복적으로 이렇게 놓게 되면은 이쪽에다가 물을 솔루트 솔루션 이렇게 줘요. 그러면 얘네들이 이쪽으로 다 넘어가겠죠? 그러면 여기에 있는 물이 다 그러니까 이온들이 없어지고 이 물이 생기고요. 물만 빠져나가게 되는 거고, 이온들이 이리로 넘어가게 되니까 이쪽에는 농축이 되겠죠. 농축 빠지고, 이거 반복적으로 이렇게 해서 이제 최대한 이 물들에서 이런 이온들만 제거할 수 있는 이런 공정이라고 보시면 되겠습니다. And another one is gas separation process. It is quite similar with the waters. If speed is the gas is in, and some formation will be the made through the membrane, and residual gas will be the leaves from the modules. Very simple. And another one is the perforation membrane. There's a feed liquid. This is perforation membrane, and actually here some of the gas will be passed through the membrane, and this gas will be condensed, and this is collected as a condensed formation liquid. This is the liquid and transport through the vapor and condensed. So it's a perforation membrane. Okay. Also, this shows some hollow fiber artificial kidney dialyzer used to remove the urea and other toxic metabolites from the fluid. So every year, about 100 million of these devices are used. So now this is already fully commercialized and widely used. 중공성 형태의 이러한 인공 신장 다이라저가 있는데, 이것들은 유레아를 피부에서 생기는 것들, 그러니까 뭐죠? 피 속에 생기는 블루색에 생기는 것도 없애고 톡식한 것들도 없애주는 이런 것들로 해서 거의 매년 거의 1억 명 가까이, 그러니까 이렇게가 소모되는 것, 그러니까 사용되는 것을 알 수가 있습니다. 그래서 아직 개발이 안 된 기술이 아니고 현재 많이 사용되는 기술이라고 보시면 되겠습니다. This is the drug delivery one. So this is the thermal patch in which the ratio delivery of drugs to body is controlled by a polymer membrane. This is membrane. This has some kind of the control the release of drugs. So when you use this patch, and then they just deliver drugs like with the exact good release times. So the nitro, the glycerin, and estradiol, and nicotines, and then scopolamines. Even you know that these like the nicotine, these patches they usually made like this. Okay, so this table is quite important, but this showing some the microfiltration, ultrafiltration, followed by the Dasiro, and NF and RO is more followed through the fixed low.
Why? This one porous membrane, this one close to non-porous membrane. So depending on this, they have the quite different pure to permeate flux. So microfiltration, ultrafiltration membranes for flow, and the NF arrow here, actually NF between these two different mechanisms. And gas separation here, the ceramic also in this the nominal pore range, and the microporous nascent flow diffusion membrane is like the MD membrane also in these reasons. So when you think about the two different transport models, so first I already mentioned that pore flow model mechanisms. Another one, dense solution diffusion membranes. Here, what is the main function? Pressure, but separation by pore size. And here, transport through difference in diffusion. So solution diffusion mechanism governs. So here, difference in the solubility and mobility of permanents in the membrane materials are separated. 여기 같은 경우 완벽하게 제거하지 못하고 얘네들이 천천히 이동하게 하는 경우도 있습니다. 빨리 이동하고. 그래서 저번에 그래서 솔루션의 디퓨전이 빠르고 적은 거에 따라서 얘네가 왜 빠르냐? 얘네랑도 되게 친하고요. 이 안에 있는 물질하고 친하기 때문에 빨리 지나갈 수도 있고요. 얘네 안 친해요. 안 친하기 때문에 굉장히 천천히 줍니다. 하지만 이 포어 같은 경우에는 이 지나가는 이런 형태에서도 제거가 가능하고요. 이 자체에서도 막히는 것도 있고요. 여기는 약간 힌더드 되는 그러한 부분들도 있지만 거의 대부분 포어 사이즈에 관련된 것들이 포어 플로우가 이게 항상 퍼머넌트한 포어를 가지고 있냐, 영구적인 포어를 가지고 있냐. 얘네도 사실 포어가 있죠. 포어가 있는데 포어가 눈에 보이는 포어가 없기 때문에 포어가 없고 얘네들은 생길 때도 있어요. 그런 것들은 우리가 관찰하지 못하기 때문에 정확하게 말씀드리지 못하지만 이런 것들을 non-porous 하다고도 얘기할 수도 있고요. 우리가 포러스를 되게 지금은 이제 포어 사이즈를 측정까지는 가능한 기술들이 개발이 되었습니다. 신기하죠? Okay, this is Daci로. I will explain this today, and this is more related to pressure difference, and membrane thickness is the negative, and what is the main function? Pressure. And fixed law. Concentrate gradient is the main drive functions, and diffusion coefficient is quite good, but diffusion is an inherently slow process. In practical diffusion control separation process, usable flux across the membranes are achieved by making the membrane very thin and creating large concentric gradients. Okay. So, Fick's law versus Darcy law. So the difference between the solution diffusion and pore flow mechanism lies in the relative size and permanence of pores. 이게 굉장히 중요한 말인데요. 상대적인 크기, 제거하려는 것과 이 포어 가지고 있는 크기, 그죠? 그리고 포어가 영속적인 있느냐, 계속 있느냐, 아니면 있었다 없었다 하느냐. 그래서 relatively large and fixed 되어 있는 것이 뭐죠? 다시로 또는 플로우 모델이고요. 얘네들이 free volume elements
이걸 우리 포라고 부르는데 굉장히 작고, 이럴 때는 뭐를 따르죠? 픽스로 또는 솔루션 디퓨전 모델입니다. 그래서 as a rough rule of thumb, 그래서 우리가 그냥 어찌 러플리하게 말할 때는 5에서 10 옹스트롱 다이아미터 이 사이에서 솔루션 디퓨전과 포 플로우가 좀 바뀐다고, 트랜지션 된다고 할 수 있습니다. 그래서 지난번에 한번 했던 것들이에요. 멤브레인 인필트레이션 되는 모드에 대해서 데드엔드, 크로스 플로우에 대해서 두 가지 모델이 있는데, 데드엔드는 전량 물이 이쪽으로 통과하는 거고, 크로스 플로우는 플로우의 방향과 포메이션 방향이 버티컬하게 만나죠. So as the layer get thicker with the filtration time, and the formation through the membrane will experience greater resistance and the flux gradually decrease, is dead end filtration. Like this. And the cross flow operation. So once a small particle will permeate through the membrane under applied pressure, while the rest circulate into the video. It keeps circulating, and the accumulation of constant on the membrane is substantially reduced in cross flow filtrations. It's sometimes swept about the surface. So the formation flux can be maintained at high levels than in the permeate flux. 얘네들도 떨어지긴 하는데 어느 정도 굉장히 하이 레벨로 가다가 이렇게 떨어져 버리는, 어느 정도 플럭스가 위에 좀 덮여져 버리면 좀 떨어져서 이제 좀 낮게 운전되는 이런 형태로 됩니다. 하지만 problems of the cross flow is they require higher plug pressure and energy to maintain flow, so they need to be keep circulating in a high speed. Okay, that's all for today's class. 감사합니다. 오늘 이 시간에는 이렇게 다양한 멤브레인들이 어떻게 처음부터 개발이 되었는지, 어떤 기본적인 컨셉이 있었는지, 그리고 현재는 어떠한 이런 방법에 의해서 사용되고 있는지, 이런 것들에 대해서 한번 살펴보는 시간을 가졌습니다. 네, 다음에 혹시나 또 다른 강의가 있으면은 또 뵙도록 하겠습니다. 제가 이 수업을 하면서 혹시 또 궁금한 거나 그런 것들이 있으시면은 언제든지 여기 이메일로 메일 주시면은 제가 그것에 관해서 답을 드리도록 하겠습니다. 네, 오늘 수업 정말 수고 많으셨고요. 네, 그러면은 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.